Teachers' Day in the calendar of Indian civilization. That's why this day is very significant to the life of students and also to the teachers. It is the day when the students offers their respect to their respective teachers and receive blessings for them. That's why the day is very significant. Teachers' Day is undoubtedly a day that marks another glory and beauty. The day is completely associated with education, with the role of teachers, and with the present condition of students. Isn't it? আজকের দিনটা শিক্ষা টিচার্সদের রোল এবং স্টুডেন্টসদের হচ্ছে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে জড়িত। সেই জন্য আই ওয়ান্ট টু ফোকাস অন দিস horizon, phenomenal horizon of existence. The word education. What does education? Education মানে কি? Education means হচ্ছে education means total development of a student. Total development of a student's body, mind, intellect and consciousness. Education brings out all the hidden qualities and potentialities that lie in a student as described by Swami Vivekananda. Education মানে কি? এডুকেশন কি করে? এডুকেশন হচ্ছে সব সময় টোটালিটিকে মেনশন করে, কভার করে। এডুকেশন ডাজ নট মিন টু লিভ এ কর্নার আনডিসকভার্ড। জীবনের প্রত্যেকটা অংশ, প্রত্যেকটা সাইডকে আলোকিত করাই হচ্ছে কি এডুকেশনের আসল লক্ষ্য। Isn't it? That's why. And education on the other hand কি? Education actually is the skeleton. শিক্ষা কি? শিক্ষা যে একটা হচ্ছে স্কেলিটন, যেরকম আমাদের শরীরের যে স্কেলিটন থাকে, যেই শরীরের স্কেলিটনের ওপরে আমাদের পুরো স্ট্রাকচার, আমাদের শরীরটা স্থাপিত, সেরকমই শিক্ষা কি? শিক্ষা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সমাজ, আমাদের হচ্ছে অস্তিত্বের একটা হচ্ছে ছাঁচ, যার ওপরে কি হিউম্যান সিভিলাইজেশন গ্রো করে। But the most regretting of the present education is that the education has miserably breakdown in our country. The education that is being delivered to us does not lead to grow us consciously and spontaneously. At present কি হচ্ছে? এডুকেশন চলছে হচ্ছে নো মানি নো এডুকেশনের ওপরে, যার অর্থ আছে দোজ হু হ্যাভ হিউজ ওয়েলথ আর রিসিভিং সাউন্ড এডুকেশন অ্যান্ড দ্য পুয়ারেস্ট ওয়ান্স আর deprived of the richest flavor of education. But education means totality. Education has been seriously and barbarously commercialized. শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বাণিজ্যকরণ, সেটাও কিন্তু একটা হচ্ছে that is also a threat, that is also a hindrance to the flowering prosperity of civilization. শিক্ষা এমনই একটা জিনিস যেটা হচ্ছে টেরিটরি বা রাষ্ট্রকে মুক্ত হস্তে দান করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ যেটা বলেছে, নলেজ শুড বি ফ্রি, যেখানে দেয়ার উইল বি নো ডিসক্রিমিনেশন। There will be no discrimination. There should be one system of education, one system of syllabus, so that the poorest students of the tribal class receive the same system of education as the students, as the children of film stars, leaders, higher classes receive. This should be the main agenda of our education system. Government has projected so many projects, has implemented so many projects, midday meal, cycle distribution, mobile phone distribution and so many others, but these have failed to bring the students into school miserably. সরকার অনেক ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করেছে, কিন্তু এই প্রজেক্টগুলো স্টুডেন্টদের ভালোর জন্য
কিন্তু এই প্রজেক্টগুলোও কিন্তু স্টুডেন্টদের হচ্ছে স্কুলে আনতে 100% স্টুডেন্টকে ক্লাসে আনতে সক্ষম হচ্ছে না। It is a great failure of a nation. That's why government should be very sincere on this, because every children should be brought into school. Without education, a nation cannot prosper. And every child should grow prosperously and spontaneously with the help of divine education. And the role of, on the other hand, the role of teacher is a noble being. In our civilization, teacher is given the highest respect. Teacher is actually an unconditional entity. শিক্ষক এমনই একটা বস্তু, শিক্ষক হচ্ছে পিতার সমান। Most of the teachers are not so noble in this present situation. I am not telling everyone. I am telling most of the teachers are not unconditional. Teachers should be broad-minded. They should open-heartedly deliver their service without discriminating. They should never think self-interest. They should deliver their life to the upliftment of students. Then only can civilization grow. But at present, the teachers are not. They are engaged in their private coaching centers. This is not the right. This is completely unethical. They are receiving huge amount of money from government, but they are also running their private batches with huge amount of money. Education is being sold now. শিক্ষা এখন বিক্রি হচ্ছে huge amount, which cannot be acquired by the poor students. And government should also be very much aware about this. Education system and the teachers make the future of students and make and build a nation. শিক্ষা ব্যবস্থা এবং টিচারদের নিঃস্বার্থ সেবা এবং ভালোবাসাই এবং হচ্ছে একটা হচ্ছে ছাত্রের ভবিষ্যৎ একটা শক্তিশালী নেশন তৈরি করতে সাহায্য করে। And that's why another most important harsh reality is that now the present education system is running on private coaching centers and private tutors who are bartho, who are neglected entities in our societies. And in this lockdown situation, it is also very serious. Only they are delivering the service to the students. Even private coaching centers, private tutors, even from top to bottom level, are commercialized. They are delivering their service, but they only think of themselves with only commercial outlook. They only seek, they only know how to gather money, how to gather wealth. This is not the real nobility of the teachers. They only know their business, the way it is going. It cannot enrich the fullest prosperity of a civilization, of students. The poorest students do not get facilities because they cannot pay high amount of admission from top to bottom, from top to bottom. It is only the teachers who can change the cycle and horizon of society. That's why both school teachers, private teachers should work together unconditionally, not always looking after their interest. They should be very loving, they should be very generous. Education should always be generous. And teachers, a teacher is not a teacher if he is not generous. Now, most of the teachers are businessmen.
This is very pathetic. Teacher is the dispeller of darkness. That's why teacher is just is father, and a father cannot be conditional. That's why in this situation of dilemma, just I tell you to raise your consciousness. To raise your consciousness. It was the time when there was no teacher, but people became great. Plato, Aristotle, Vivekananda, they raised their consciousness. Teacher is necessary to develop yourselves. But remember one thing, there is a teacher. তোমাদের সবার মধ্যে একটা টিচার আছে, সেই টিচারকে তুমি যদি জাগাতে পারো তাহলে তোমার দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল টিচার অ্যাকচুয়ালি। তুমি থাউজেন্ডস অফ টিচার্সও তোমার ডেভেলপ করাতে পারবে না যদি তোমার মধ্যে সেই টিচারকে তুমি যদি না জাগাও। ইফ ইউ ক্যানট enkindle that spark of teacher, you cannot grow spontaneously. That's why seek that teacher in you. He will guide you in every second, in every difficulties. And তোমাদের তো টিচার আছেই, they are also respected. They will help you. They always help. I am not telling. But তোমার ভিতরেও একটা টিচার আছে, সেই টিচারটাকে জাগাতে হবে। আজকের দিনে এই প্রতিশ্রুতিটা তোমরা নাও। সেই টিচারটাকে জাগালে তোমরা অটোমেটিক্যালি ইউ উইল গ্রো স্পন্টেনিয়াসলি। পৃথিবীতে যত মানুষই বড় হয়েছে তার ভিতরে সে যদি টিচারকে না জাগায় তাহলে হচ্ছে সে বড় হয়নি, হতে পারে না কখনো। আজকে এখানেই রাখছি। বি হ্যাপি।